Expedition Everest 2017. The story of 9 brave hearts from Andhra Pradesh who left their footprints on the Mount Everest. Time was a witness to an amazing triumph at the world's highest peak. Undertaken by these group of students from social welfare and tribal welfare residential institutions of Andhra Pradesh, whose remarkable persistence, fortitude, determination and resilience to overcome odds to scale Mount Everest, the tallest peak in the world, have earned them a place among the world's top mountaineers. And by doing so, they have redefined the yardsticks of excellence in mountaineering. Life definitely changed after that great feat. సోషల్ వెల్ఫేర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్లో చదివే పిల్లలు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచంలో 14 మంది సునాయాసంగా ఎవరెస్ట్ శిఖరాలు అధిరోహించారంటే ఇది ఒక గర్వ కారణం. As a result, today they are the most admired young achievers not only in their communities but also in the entire state. They are now role models for millions of underprivileged children in the country. సోషల్ వెల్ఫేర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ నుంచి ఔత్సాహికులైనటువంటి విద్యార్థుల్ని సెలెక్ట్ చేసి ఈ కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. వాస్తవంగా ఎంతో సాహసంతో కూడుకున్నటువంటి చర్య ఇది. వీరు మట్టిలో మాణిక్యాలు. ఈ పిల్లలు రోజువారీ కూలి చేసుకోవటం, వ్యవసాయ కూలి చేసుకునేటటువంటి పేరెంట్స్ సంబంధించినటువంటి పిల్లలు ఇంత గొప్ప ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప సాహస కార్యక్రమానికి పూనుకోవటం అనేది వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించాలి, వారిని ఆశీర్వదించాలి, ప్రోత్సహించాలి. ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇంత సాహస కార్యక్రమంలో విజయవంతం కావడానికి ప్రధాన కారణం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందించినటువంటి ప్రోత్సాహం. ఒక్కో విద్యార్థికి 35 లక్షల చొప్పున 4.5 కోట్ల రూపాయల పైన వెచ్చించడం జరిగింది. ఈ సంక్షేమ శాఖలకు సంబంధించినటువంటి విద్యాలయాల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వీళ్ళని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి. వీరి నుంచి స్ఫూర్తిని పొంది మరిన్ని సాహస కార్యక్రమాలు, సాహస క్రీడల్లో పాల్గొనడానికి, ఇటువంటి సాహస కృత్యాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. It's a story of great strength stored in deceptively simple youngsters. 5 of them from the group of 9 students belong to APS WREIS institutions. From school to college, they have been a part of the APS WREIS family. These students hail from humble backgrounds, born into families belonging to vulnerable social groups. Some come from the tribal hamlets in Kurnool district and their parents work as daily wage laborers to eke out a living. Few others come from remote villages in Guntur and East and West Godavari districts where the family members work as agricultural laborers. Others hail from tiny villages in Srikakulam, Kadapa and Krishna districts. And they all have one thing in common. They are economically poor people, but they are not poor in energy, enthusiasm and determination. They had the will to overcome their humble roots and modest means to succeed. మేము బెలగల్ మండలం కొండాపురం గ్రామంలో మేము నివసిస్తున్నాము. మేము చాలా బీద వాళ్ళము, పొలం పని చేసుకొని బతికే వాళ్ళము. కానీ మా పిల్లోని గురుకుల పాఠశాలలో అరికెర గ్రామంలో ఇడిచాము చదువుకోవడానికి. ఎవరెస్ట్కు వెళ్ళడానికి సారోళ్ళు ఎంతో ప్రయాసపడి మమ్మల్ని అడిగారు. కానీ మేము భయపడి పంపించడానికి కూడా ఎంతో చాలా భయంతో ఉన్నప్పటికైనా మా పిల్లోడు మాకు ధైర్యం చెప్పి నేను వెళ్తానని మాకు ధైర్యం చెప్పాడు.
వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరెస్ట్కి ఎక్కి దిగి వచ్చిన తర్వాత మాకు ఎంతో సంతోషంతో మేము ఎంతో ఉత్సాహంతో మేము మా పిల్లోని హత్తుకున్నాము. మా పిల్లోనికి వాళ్ళ పీటీ సార్ కూడా ఎంతో సహాయం చేశాడంట ఎవరెస్ట్కి వెళ్ళడానికి. మాకు చాలా గౌరవంగా ఉంది. మాకు సహాయం చేసిన సొసైటీకి ఈ ప్రభుత్వానికి మేము ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము. అబ్బాయి మమ్మంతా కూలిపోయి సార్ ఎక్కడ మా పిల్లని చదివిస్తున్నాము. పిల్లగంట నుండి సార్లు ఇట్లా ఎవరెస్ట్కి ఎక్కాలని సార్లు అడిగినారు. మేము ఎదబడినాము. ఎదబడిన తర్వాత సార్లు మళ్ళీ మమ్మల్ని పిల్లంచుకొని లేదు అట్లా మీ పిల్లోడైతే మా పిల్లోడైతే అని సార్లు మాకు ధైర్యంగా చెప్పినాడు. ఆ సార్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ అంతగారికి విమాన పర్వతలం అంటే మళ్ళీ మా అబ్బాయి కానీ ఏం సురేష్ ఎట్లా ఉండదంటే లేలేనన్నా బాగుండదు అన్నాడు. అన్న తర్వాత ఇంకా ఇది వరకు అయితే బాగుండదు సార్. ఇంతవరకు మాకు పిల్లోడు లైఫ్ తెచ్చినాడు. మా దేశానికే పేరు తెచ్చినాడు. సొసైటీ ప్రభుత్వము బాగుంది. మాకు బాగా హెల్ప్ చేసినారు. మా రాణి అండి ఎవరెస్ట్ ఎక్కితే కూడా వెళ్ళిందండి మా అమ్మాయి. మేము చాలా గర్వపడుతున్నామండి. గ్రామం అంతా చాలా గర్వపడుతున్నారండి. APSWREIS has a refreshingly new approach to the entire gamut of education and community uplift. It revolves around children at the grassroots level by enrolling them at 5th class level in school through entrance examination and in college on merit basis. While Andhra Pradesh is moving ahead polishing the contours of overall development, the APSWREIS institutions spread as they are over the entire state are busy laying the foundation of strong community-based schools and colleges that are nurturing students from socially marginalized sections of the society to scale new heights in education, from academics to sports, from arts to cultural activities, sciences, computers. The list is endless. One of its main aim being to help children to have access to sports and games and encourage them to participate in a sport of their choice. As a matter of fact, sports and games are an integral part of the education at APSWREIS colleges and schools. In pursuance of its primary objective, APSWREIS concentrated on building the sport career of these students who nurture interest in mountaineering. To begin with, the state government organized a training program to select students for the expedition. 65 students in the age group of 18 to 20 years belonging to social welfare and tribal welfare residential schools from across the state were selected for the Everest expedition after 3 levels of testing their capabilities from nearly 400 students. The initial basic training was provided at the CBR Academy at Ketanakonda near Vijayawada. That was the beginning. The series of trainings they underwent from there on strengthened their abilities to scale the Mount Everest. It involved intense physical activity like hiking, rock climbing, traversing slopes, etc. Later, 34 of them were sent to the Himalayan Mountaineering Institute at Darjeeling for further training in basic rock climbing and artificial rock climbing and high-altitude ascent at Tiger Hill, and glacier wall climbing, icecraft, summit expedition and survival techniques at Mount Rannoch. Of the 34, 19 students were chosen for winter training in Ladakh Leh, where the 2 weeks grueling training schedule in temperatures often plummeting to -40 degrees Celsius was non-negotiable. These included temperature acclimatization,
high-altitude tenting, and high-altitude ascent and survival techniques. A batch of 13 students belonging to social welfare and tribal welfare residential educational institutions were then selected for the final expedition to Mount Everest. They were sponsored by their respective institutions with a budget of 35 lakh rupees per student towards expenses that included their training, travel, boarding, lodging, mountaineering equipment, clothes and the like. Mount Everest remains a wonder of nature. At 8,848 meters, that is 29,029 feet above sea level, it represents the ultimate challenge for mountain climbers. So far, more than 4,000 people have scaled the summit since Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay first conquered the mountain in 1953. The busy spring climbing season on Mount Everest runs from late April to May, when a narrow window of good weather opens, allowing climbers to reach the top of the world. All the selected students from APSWREIS began their journey to the top of the world on 8th April 2017, assisted by ace mountaineer B. Shekhar Babu and his team. The high point of this expedition was the opening of a fresh route to the summit for the first time from the northern Tibet side of the Everest. Usually, Mount Everest expedition is undertaken by those belonging to the Army and Navy. But this was the first time when a group of students in the age group of 18 to 20 years, belonging to economically very poor background, dared to climb the Everest. The expedition team reached Kathmandu on April 9th and reached the first base camp on April 18th at 5,200 meters above sea level. And from 19th April onwards, they slowly trudged their way up. From 5,800 meters to 6,100 meters and back, that is, about 20,000 feet above sea level, acclimatizing themselves on the way. On 27th April, they reached the advanced base camp at 6,400 meters, and on 30th April, they climbed up 6,800 meters and returned back to the advanced base camp. They rested and prepared to climb the North Col at 7,100 meters. The North Col refers to the sharp-edged pass carved by glaciers in the ridge connecting Mount Everest and Changsha in Tibet. It forms the head of the Rongbuk Glacier. On 3rd May, they reached the North Col and rested there for the night. On 4th May, the team ascended up to 7,500 meters and returned to advanced base camp. And on 5th May, they descended down to the base camp and rested. A group of Sherpa climbers fixed ropes to the peak on the northern Tibet side of the mountain, et al. With anchors, oxygen, etc., thereby paving way for the first summit of the season. Now, these young mountaineers had to ascend the 8,848 meter, 29,029 feet peak, the highest point on earth, from the base camp in one go, braving high winds, snowfall and unusually cold temperatures. On 12th May, they started scaling up the mountain, inching their way up. It wasn't easy. The terrain was tough.
The snow-clad slopes were a challenge. Weather was not hospitable. Fierce winds slashed across the bodies. Oxygen was limited. But for the brave hearts filled with passion, nothing seemed like a barrier. On 13th May 2017, as the rays of the sun kissed the snow-covered Mount Everest, the first team reached the peak from the northern Tibet side of the mountain, with Suresh Babu, the first climber, summiting at 8:20 a.m. and Krishna Rao and Durga Rao following shortly after. Bodla Sagar and Ishwar from the second team reached the summit on 16th May 2017. The third team touched the summit on 22nd May 2017. The team comprised of 2 boys, Hari Prasad and Sundar Raju, and 2 girls, Boddurani and Sandhya Bai. ఫస్ట్ టైం ఇది వరల్డ్ రికార్డ్ ఏంటంటే ఇండియా వాళ్ళు రూట్ ఓపెన్ చేయడం, అందులో వచ్చేసి ఇండియా వాళ్ళు ఫస్ట్ సబ్మిట్ చేయడం, ఇలా చాలా రికార్డులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ రికార్డులు మేమంతా మా స్టూడెంట్స్ మొత్తం పాలు పంచుకున్నందుకు భారతదేశం తరఫున మేము చాలా ఆనందంగా ఉన్నాం. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సొసైటీకి, గవర్నమెంట్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మేము స్టెప్ బై స్టెప్ ఎవరెస్ట్కి వెళ్తూ ఉండగా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, ఎలాగైనా సరే ఎవరెస్ట్ని సబ్మిట్ చేయాలని. మేము ఎవరెస్ట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ప్రపంచాన్ని జయించినంత సంతోషం కలిగింది మాకు. ఆ హ్యాపీనెస్ అసలు చెప్పుకోలేనిది. ఎవరెస్ట్ ఎక్కినప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. ఏదైనా సాధించగలనన్న ఉత్సాహం నాలో కలిగింది. అలాగే 7 సబ్మిట్స్ కూడా చేయాలని అనిపించింది. మేము చేసిన ఘనతను మా ఊర్లో మా పేరెంట్స్, మా రిలేటివ్స్ చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎవరెస్ట్ అధిరోహించడానికి మొదటి నుండి చివరి వరకు మాకు హెల్ప్ చేసిన కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, సెక్రటరీ కల్నల్ వి రాములు సార్ గారికి, మినిస్టర్ నక్క ఆనందబాబు గారికి, చీఫ్ మినిస్టర్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మేము ఎంతో కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మేము మే 22న మార్నింగ్ 3:30కి టాప్ పై నిలిచాము. ఆ రోజు నా బర్త్డే కావడం నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. మరియు అక్కడికి వెళ్ళాక మా సార్లు మా మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నదని మేము నెరవేర్చినందుకు ఇంకా చాలా ఆనందం వేసింది. మా తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నాను. వాళ్ళు సహకరించడం వల్ల మేము ఎవరెస్ట్ను అధిరోహించడం జరిగింది. Their biggest thrill upon reaching the top was to hoist the national flag and the portrait of Dr. B.R. Ambedkar. But little did they know that they had created an array of records during the expedition. This 9-member team is the world's largest student group to summit the Mount Everest. It is also India's largest civilian contingent to scale up the tallest mountain in the world. Both Boddurani and Sandhya Bai are the first 2 women from Andhra Pradesh to conquer the Mount Everest. Out of the contingent of 13, a total of 9 students successfully scaled the Mount Everest. 4 students could not scale the Mount Everest owing to ill health. Government of Andhra Pradesh amply rewarded the successful students with a cash award of 10 lakh rupees each and also gave 5 lakh rupees each to the unsuccessful students. Buoyed by their success, these daring students are currently pursuing graduation in degree colleges of their choice located in Vijayawada, Kurnool and Visakhapatnam. The financial aid for the college education has been extended by APSWREIS and APTWREIS for their respective students. And by doing so, APSWREIS reiterated the belief in empowering and giving the students freedom if they proved they could be trusted.